A national multi-faith economic dialogue was held yesterday in Harare, aimed at uniting diverse religious communities in a shared conversation about economic development. Representatives from various denominations gathered, reaffirming their collective commitment to the nation's economic progress. Speaking to journalists shortly after the discussions, Obey Mapuranga commented on the profound significance of this dialogue. Today, the religious leaders were validating the rapporteur report. What happened on the 8th and 9th of July 2025 in ZANU-PF headquarters was a religious economic dialogue where religious leaders across all 10 provinces converged at ZANU-PF headquarters, and they inputted and they dialogue on how they intend to participate in the economy, how they intend to germinate a religious economy, and also they complimented the policy of the president that his door is open. We know there are a lot of opposition people out there who refused the political actors dialogue, who refused various dialogue that were invited by the government, the state and the party. So at ZANU-PF headquarters, we were allowed to dialogue about the economy. We were allowed to discuss. We were allowed to input and submit how are we going to collaborate with the government for the realization of the 2030 vision of the president. And today now, we have called the advisory body, the highest decision-making body of the National Multi-Faith Economic Dialogue, to validate, to check page by page, to agree on all the submissions that were compiled to a 10-page document, which will be submitted to the president, which will be submitted to the chief secretary of the cabinet, Dr. Martin Mishwal, which will be submitted to the deputy chief secretary, Dr. Manungo, who is responsible with the NDS2, which will be submitted to the deputy chief, Comrade Damasani, who is also part of the social ministries. What does this mean? It means that we are participating on all 10 approved priority areas of the NDS2 formulation. What does this mean? It means for the first time in history, since 1980, religious people have come together to agree to participate in the economy, to agree to leave those quarrels, misunderstanding, court cases, and all the problems, and focus on the economic interest. National Multi-Faith Economic Dialogue is not an organization, but it is a coalition with all religious people, stakeholders, religious leaders, religious economic experts coming together on the interest of economic emancipation across religious people, so that we germinate a religious economy. The same thing that was done in Dubai, the same thing that was done in countries like Saudi Arabia, Iran, Russia, China, Vietnam. All those countries managed to bring up a religious economy. That's what we want to do in Zimbabwe. Thank you. Religious leaders emphasized the importance of continued partnerships between faith-based organizations and the government to enhance livelihoods and promote prosperity for all Zimbabweans. Chituo chanchiri panapa ichi chokusaina kwedocument ratati chisaina riri kufana kuenda kunoona mukuru wenyika. Ndinoona sedano guru pamusoro pekugadzira nokugadzikana kweupfumi hwenyika, pamusoro pekuti pfungwa dzevanamati vemachechi, pfungwa dzevanhu vemachechi ziri kubuditswa pachena kumutungamiriri wenyika nemazana avainawo ekuti zvii zvingaite kuti ikonomi yedu idzikame uye kuenda kumberi. Izvi zvose zvinongobudikidzwa chete nekunge vanhu vakabatana. Chinova chiri chito chikuru chachiri panapa, kubatana kwemachechi akasiyana siyana, vose vachisaizwirawo kune mutungamiriri wenyika. Pasisina kuvengana kuzvitendero uye budiriro mukati menyika ichavamo nomutsindo, nokuti mumwe nemumwe nechitendero chake akuziva kuti ane a role to play mukati menyika yedu, ane pati yaanotoziva kuti inotokoshera nyika, akamira nechitendero chake pasina kusarurana, pasina kuisana parutivi, asi umwe nomwe achizoti takabatana chiri chinhu chimwe chete. And tafara zvisingaite kuti tichiona maMuslim vari apa vachisaina, tichiona maJudha vari apa vachisaina, tichiona machurches mamwe maPentecostal churches nemasovo vachisaina. Zvatiratidza kuti nyika yedu ichava nebudiriro inomutsindo, nokuti pasina Mwari hakuna chingabuda. Asi kana Mwari aripo, naivo vanhu vacho vakatakura Mwari vachiziva kuti hurumende inovakoshera, ndiri kuona sokuti nyika yedu ichadadisa zvikuru. Zvitendero zvizhinji zvakabuda kubva muchiwano, kusanganisa kwataita kuitira kuti tibatanidze, tidzokere pachikare, kuti tive tinoshanda tichinzwanana. Changa chaakuitika ndechekuti isu vemasvikiro muzvitendero ndimo mbeteita kutukwa zvinge zvichikanganisa ikonomi yenyika, nekuti madziteteguru vanenge vakatsamwa kuti ivo vana vanotuka, vana musoro jena, vane pfungwa. Saka chiitiko ichi chichaita kuti nyika ino ibudirire
nekuti hakuna munhu achanga achishora chimwe chitendero, achanga achituka mumwe, asi tinge tichibatanidzwa tichibuta kuti nyika yedu ibudirire. Nyika yedu inonamatwa igoteurirwa nevene vayo. Kazhinji zvichaita kuti minamato mimwe ichange ichiita tisangonyanya kunanga kunamata tichinamata pachikristu kana pachimwe nechiwanhu tine manamatiro etinoita kuti tinoteurirawo tichitaurira mhuri, tichitaurira musika wanhu zvisingadi kuburitsa kana shangu, nekuti pese peteti tinotombosuma tichifamba kuti midzimu yangu ndinzwirewo tsitsi, midzimu yangu ndiitei kuti ndipfuure apa. Saka zvinhu izvo zvinoda kudzidziswa mhuri. Pano ndoda kutaurira kana midzimu mikuru chaiyo kwatinobva, kwetinotungamirira mhuri dzetinotungamirira, vakati chirongwa chakanaka apa mutungamiriri venyika magona. Reporting for Pahasha TV, I'm Alphonse Manyara in Harare.